and welcome to Sandpaper. So today this is a very new series that we are going to start where we are going to study case ethics, solving case ethics using movies. So isn't it very interesting? So আপোনালোকে সকে গমে পাইছে কি যেতিয়া আমি এটা বলিউড মুভি চাও তেতিয়া আমি কিছুমান বস্তু দেখা পাও আৰু দেখি পাই ভাবো এডু এনেকে হয় জানো মানুহ এনেকে যায় জানো যেনেকে আমি ৰাঘৱ মুভিজ দেখিছিলো এজন বিউৰোক্ৰেটে গৈ এজন পলিটিশিয়ানক অ্যাটাক কৰিছিলে তেতিয়া আমি ভাবিছিলো নাই এনেকে হয় জানো দিস ইজ নট এলাউড দিস ইজ ইলিগেল রাইট সো এবোৰ বস্তু যেতিয়া আমি ডে টু ডে নিজৰ বলিউড মুভি চাও why not use these Bollywood or our Assamese film industry movie into something educational? So this is the first session that we have brought, and here we have our very own favorite Singham. So aaj hame Singham 1 or at a clipping sam, and we will study a related case study to it. So let us move into the clipping that we are going to see. So this is the movie clip junto ami Sam, and then we will look at the related case study that we are going to solve. Okay, let us see the clip. वही जयकांत शिकरे जिसने इंस्पेक्टर कदम को मारा था और अब तुम जैसे पुलिस वाले अपना जमीर मारकर उसके तल में चढ़ते हो। ओ साहब, अब मुंह मत खुलाओ, ये सब बोलना आसान है। उस दिन आपने क्या किया? डीएसपी के डर से गुंडों को छोड़ दिया। निभीत नहीं कुनाला, मुझे डर नहीं किसी का। ये ऐसा लेक्चर मेरे सालों की सर्विस में बहुत बार सुना है। मैं भी यहाँ एंग्री यंग मैन बनकर आया था। 2 दिन में गांधी जी का बंदर बना दिया इन सीनियर लोगों ने। न देखो, न बोलो, न सुनो। आपको क्या है? आपको लड़ने का भूत चढ़े? सबसे लड़ना है आपको? लड़ो, मारो। 2 दिन में ईमानदारी का भूत उतर जाएगा। अरे कोई साथ नहीं देगा आपका, कोई साथ नहीं देगा। चलो, ये हवालदार सावड़कर आपके साथ खड़ा रहेगा। वैसे भी 6 महीने रह गए ना मेरे रिटायरमेंट के। मैं पूरा 180 दिन आपके साथ खड़ा रहता हूँ। क्या उखाड़ लेंगे आप देख लेता हूँ मैं। ये एफआईआर है। जितना अच्छा बोलते हो काश उतनी अच्छी ड्यूटी भी करते। ए बाजीराव सिंघम, क्या रे मेरे आदमी लोग को अंदर कर दिया ना तूने? हाँ, साला उधर जयकांत गरम है, इधर तू गरम है, इसलिए मामले को थोड़ा सा मैं कूल करने को आ गया हूँ। और अरे बाप रे, कुर्सी पे बैठू ना, मैं तो बाद में कुर्सी को ठपाक करके लात मार के मेरे को बोलेगा तूने नहीं। जब तक बैठने को कहा ना जाए तब तक चुपचाप खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। भाई Okay, now we are going to stop. Okay, क्या बट काफी like we understood this guy is the villain and this guy is the hero that we know in Singham, and these are people जो police और party है किंतु they are scared. So now we are going to look at the case study that we are going to solve. So this is the topic of the case study. Jay, you are a circle officer of the area. There is a local goon by the name Jaykant Shikre who runs illegal brick kiln where he employs child labor. এইখিনি আমাৰ ইমাজিনারি হয়, obviously আমি ডাইরেক্টলি তো সিংহা মুভিটো সলভ নকৰো, বাট জয়কান্ত শিকৰে যোনজন ভিলেন হয়, the local goon, the local gunda who runs illegal brick kiln where he employs child labor. The local OC Singham has come to you and complained that villagers are too scared to give their testimonials. Half of his police force are scared of him and half of his are his supporters. His people interfere in day-to-day working of your office. What will you do? Tamane ki hoise? Exactly like what happened in the movie. So there is a local goon by the name of Jaykant Shikre. Our Jaykant Shikre, amar question to dher ita bhata ase. Okay, a lot of ita bhata are there. So a lot of ita bhata tut he allegedly child labor employ kore. Okay, এটু বুলি আপোনাক লোকাল ওসি সিংহামে জনাইছে, এন্ড আপুনি হল এজন সার্কেল অফিসার। সো এই ওসি জনে আপোনাক জনাইছে কি বাইদেউ বা স্যার, এই এজন মানুহ আছে, তেও চাইল্ড লেবার ইনভলভ হৈছে যোনটো ব্রিক কিলন আছে, আৰু হেতুত তেও বহুত স্ট্রেট আৱে কৰিবলৈ অসুবিধা পাই আছে, বিকজ যোনবোৰ লোকাল মানুহ আছে, দ্য লোকাল পিপল, দে আৰ স্কেয়াৰ্ড অফ দ্য গুন।
They are scared of Jekan Shikre. Ar junjon police ase teolukor police thanar adha police manu adha policemen are scared of Jekan Shikre and adha policemen are supporters of Jekan Shikre. Okay, so it's a very very tricky situation. Ita teo ahi pela apunak janaise je ki koribo lage. So jodi apunak janaise definitely teo SP ku janaise because directly OCA ahi pela CO no koy. They are parallel lines of working. But apuni itia bhabibo laiba from the mindset of a circle officer. Let us see first je amar stakeholders kun hoy. Okay, so who are the stakeholders of the question? First stakeholder hol apuni, the circle officer. Second stakeholder hol je OC Singham. Third stakeholder hol kun, the villagers june bhoy khai ase, right? Fourth stakeholders hol the policemen of local thana, right? Aru fifth stakeholder hol the children who are allegedly child laborers. Done. A hol apnalokor stakeholders. Aru yate sobotse wrong kun hoy ase children who are allegedly child laborers, right? Itia teo dilemma ki face kori ase OC jone aru apuni also OC jone nohoy dilemma ki face kori ase apuni the CO dilemma of the CO je you do not have concrete information whether actual child labor hoye ase na nai, right? Actual child labor hoye ase na nai because alleged he korise. The local OC has expressed his distrust over his own people. Very dangerous situation to be in, बहुत dangerous. क्योंकि काली जदि किबा कथा law and order होय तेतिया हले तार आधा मानु तो पलाई दिबो तेतिया की करिबो. So the local OC has expressed his distrust over his own area. There are alleged illegal activities in your jurisdiction. Also most importantly there is an alleged fear in the minds of people of Jekan Shikre which is violating their fundamental rights. Understood? So amar egita dilemma face kora goise. Now you are a CO. Buzi lobo, you are a CO. You are not a policeman. You are not a DSP. You are not the SP. In this scenario, you are the circle officer. So eta bostu apuni buji lok civil e enuka activity directly without consulting the concerned department teo activity lobo nuare. The CO cannot suo moto go je police or logot teo raid maribo etu teunuke koribo nuare without the help of labor department. Understood? So jontu amar first problem hoy je there is alleged child labor hoy na, alleged child labor. So number one activity, you are going to inform your DC. Etu ek number point je junu apuni jodi you are a subordinate level either police hole SP inform koribo aru civil hole you will always inform your DC.
যে আপুনি 1 নম্বৰ পইণ্ট ডিসিক ইনফৰ্ম কৰিব যে এনেকুৱা এটা এলিগেশ্যন আহিছে ফ্ৰম দি OC অফ দ্য লোকেল থানা যে এজন মানুহ আছে জয়কান্ত শিকৰে এণ্ড তেওঁৰ এটা ইটা ভাটা আছে আৰু তাৰ চাইল্ড লেবাৰ হৈছে সো what to do or you need permission to put a raid and whatever. So after informing the DC with DC's authorization apuni ki koribo laibo you will have to make a team jod it will be you plus police plus labor department. In the labor department or there can be inspector of labors or superintendent of labors, whoever is there given by the head of the authority of labor department. Apnaloke tini jone mili pela eta team banabo lagibo and a team to you will have to raid the ita bhata. Understood? ita bhata raid kora karone apunar prothom ethical dilemma of child labor complaints apuni solve korbo parile. Okay, next you will also have to inform the SP of the area about the allegation of having goon supporters in the thana. Okay, থানা যে গুণজনৰ সাপোৰ্টাৰ আছে এটো বস্তু আপুনি এসপি ক জনাব লাগিব যেহেতু আপোনাৰ আগত ওসি জনে এই কমপ্লেইনটো ৰাখিছে try to take a written complaint from that jodi written no hoy you are a magistrate apuni kole it will be understood so apuni jodi OC complaint to SP k janabo lagibo je you are having allegation that OC has allegated that there are goon supporters in the thana as policemen confidentially janabo lagibo aru etue apunar future law and order ot hamper koribo pare to etue apunar kam when it comes to thana, when it comes to police and you are a CO, it is not your work to do anything other than inform the same to the superintendent of police. Aru apuni eta bostu khali koribo pare je you can keep your office people or gaon bura jun hokol apunar disposal thake to actually know the fear situation of your area. আপনি গাঁওবুঢ়া জনক মাটি পেলাই হুদিব পাৰে কি হসাকে যে কান সিক্ৰেট লৈ ইমান ভয় আছে নেকি যে মানুহবিলাকে ইমান ভয় খায় নেকি তেওঁলোকৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটবোৰ ভাইলেট হৈ আছে নেকি যদি গাঁওবুঢ়া জনে বাই চান্স কয় কি yes then you will make a report and you will send to the DC for further instruction. So এইখিনি এৰিয়া আপোনাৰ নহয় তে সিংঘামে গৈ পেলাই FIR ফাৰিছে কিবা কৰিছে that is not your job. আপুনি গৈ পেলাই যে বুলে নিজে একদম ফাইন্ড আউট কৰিছে কোন কোন পুলিশে তাত পাৰ্ট লৈছে কোন কোন পাৰ্সন দ্যাটস নট ইয়োৰ জব আপুনি গৈ পেলাই বুলে জয়কান্ত শিকৰে আগত থিয় হৈ লৈছে না ট্যাগ বুলি কৈছে দ্যাটস নট ইয়োৰ জব and case study is not about being a hero. Case study is about being what is right. You have to understand your role and make the case study. So CO hisabe apuni ki koribo lagibo boli kolu moi eta to you will have to inform your DC with authorization, make a team with the labor department and do raids or conduct raids will be the right word. Second, inform SP je OC has apunar agot verbally complained about having goon supporters in his thana aru law and order hole there will be possible problem from those supporters hekane you need the SP to take action. Then you will have to call your gaoburas who are the field level functionary aru apunar disposal ot thake so gaoburak mati pelai you need to know the ground situation যে হসাকে দৰকা মাহল আছে নেকি যে হসাকে মানুহে জেকান শিকৰি পাই ইমান ভয় খায় নেকি কি তেওঁলোক ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ভাইলেট হৈছে তেওঁলোকে ডিগনিটি দি জিয়াই থাকিব পাৰা নাই এন্ড গাঁওবুঢ়া সকলে যি কয় তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি you will have to send a report to your DC urgently and wait for the DC's orders. Then depending on DC's orders you will do your work. Understood? So amar child labor bostu to tackle hol
আমাৰ থানা ক্লেনজিং বস্তুটো ট্যাকল হল আৰু আমাৰ গাঁৱত কি এক্টিভিটি আছে হেতু বস্তু ট্যাকল হল সো দিস ইজ হাউ ইউ আৰ গোইং টু সলভ দ্য কেস স্টাডি আপুনি ইয়াত সিংঘম বনিব নোৱাৰে যে আপুনি নিজে ইউ হ্যাভ অৰ্ডাৰ্ড দ্য পুলিচ এণ্ড উই উইল গো এণ্ড টেক দিস অ্যাকশন ইউ আৰ এ সিভিল অফিচিয়াল and you are an executive magistrate, yes, but only and when situation has arrived. So you need to understand je apuni ki role ot ase jodi ei role to CO nohoy DSP holeten tetia hole bostu to belek hol hoy jodi apuni CO nohoy you would have been a DC tetia situation to belek hol hoy so number 1 point of case study is you need to know who you are. You need to know your boundaries. You need to know apunar uport kun ase apuni karpa authority bisaribo paribo. You need to know apuna parallelly kun ase jak apuni help koribo bisare aru jar par ami kam koribo bisaro. So you need to be very careful on what is happening and what is not happening and who you are in the case study. Okay? So the whole point of this session was not apunak structure hikoato mor session intention nasile আপোনাৰ মাইন্ড টু কেস স্টাডিলে ৰাইট ৱেট কেনেকৈ যায় হেতু ৱৰ্ক কৰাটো মোৰ কাম আছিলে সো আই হোপ ইট ৱৰ্কড এণ্ড দেন উই উইল কাম উইথ আ নেক্সট ছেশ্যন উইথ আনাদাৰ মুভি so that we can understand how you are going to tackle the situation. Okay, so till then, like, share, subscribe Sandpaper Academy. Thank you.